Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, mano. Peço desculpa mais uma vez pelo horário, rapaziada. Mas é isso aqui, mano. Estamos fazendo a nossa sagrada refeição, a quarta do dia hoje, preparar as outras pra amanhã. E que Deus abençoe mais uma caminhada, tá bom? Mas vamos de vídeo aqui. Mano, a notícia de hoje é essa repercussão do Cris Aceto, ele ter expondo a opinião dele sobre a questão de como vai ser o Mr. Olímpia. Cara, gerou muita polêmica e ele resolveu expor aqui todo o hate que ele recebeu das pessoas aqui do Brasil que não concordaram com meio que a fala dele de falar que o Rolf Diesel vai tá muito melhor que o Ramon, né? E ele expôs todo o hate que ele recebeu aqui. E ele colocou a opinião dele, a gente vai reagir aqui, certo? Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, rapaziada. E vamos continuar aqui o vídeo rumo a 600 inscritos. Bora lá. Cris Aceto recentemente fez um desabafo para o público brasileiro, após as falas dele sobre o Rolf Diesel ter chances de superar o Ramon nesse Olímpia serem levadas como desmotivação ao Dino por parte do público. O Aceto veio ao público na ocasião através de uma postagem e deixou claro que seu intuito não era esse, e basicamente falou que não trata seus atletas como crianças, falando apenas o que eles querem ouvir. Bom, concorde você ou não, o Aceto já demonstrou empiricamente que é um dos melhores coaches do mundo. Em todos os shows que o Ramon subiu, ele estava sempre melhor que o passado, e ele mesmo tem uma enorme admiração pelo trabalho do Cris e sempre exalta isso. E recentemente o Cris Aceto participou novamente do mesmo podcast onde essa fala dele gerou polêmica e falou sobre o que esperava do Dino esse ano para o Olímpia, além de explicar a situação que ocorreu com os brasileiros fãs do Ramon. Se liga no trecho que foi excelentemente legendado pelo Maromba News, que faz um trabalho jornalístico em seu canal, trazendo notícias e até algumas opiniões sobre o meio maromba. Having a war with the Brazilians. What's going on with that? Can you explain to me? No, I won that war. What's going on? Tell me. What I noticed it started on your Instagram, right? No, it started on the show. You asked me about Rough Diesel, and I said Rough Diesel is an unbelievable physique. I said Rough Diesel is in pictures looks small, and he looks like shorter than the other top guys. I said, but he's someone you should never take lightly because he has kind of like the template for classic physique. So when Ruff won that show over in Dubai, and he did win more than $10,000, more than I think what Nathan just won, you had asked me what I thought of his physique, and I said fantastic, and you said matter-of-factly, just like, could he beat Urs? Could he beat Ramon? I said, of course he could. Right. And that was it. But what I meant by that statement is this. You should always try and attempt to be your absolute best. Whether you're Ramon, whether you're Urs, whether you're Rough Diesel, Chris Bumstead, the goal is to beat yourself. The goal is to beat yourself, and the goal is to beat yourself, to be your all-time best. That's always the goal, and let the chips fall. But even being your all-time best, you got to be a fool not to think like, so-and-so, was coming for the title. This guy's coming for the title. Everyone's gunning for the title. And in my book, everyone is beatable. And that's why I put on the Instagram, if I didn't think everyone was beatable, Jay would not have beaten Ronnie. If I didn't think everyone is beatable, Sean Road would not have beaten Phil Heath. For that matter of fact, if I didn't think that Flex Lewis was beatable, Eduardo Correa, a Brazilian, wouldn't have beaten Flex Lewis, which he did. The judges just didn't give him the nod. I don't think, as a bodybuilding coach, you should ever take anyone lightly. And I don't think as a bodybuilding coach or any coach that you should just dismiss your competition. And the minute you think that you're unbeatable, that's when you become beatable. Getting back to the Brazilians, so what's going on with Ramon Dino? Because I thought there was a little controversy with that as well. The controversy is that people say, people who are ignorant say that I don't support him and, that he needs to change coaches. And he's not saying that, but other people are saying that. No, the brainchilds of the internet are saying it. The Albert Einsteins of Brazil on keypad.
saying it. And all I say is, well, he kind of did, before all the fans were around, before he was competing as a professional bodybuilder, Right. I was prepping him. Right. So I kind of, have been there for quite a while now. And so then when the people come on and they, say, diarrhea in the mouth, I said, I got 117 pro wins. I noticed that Ramon changed his name. No, what's he got? What did he change his name? I think it's just Ramon Dino. Someone also said, you don't follow him on Instagram. Of course you do. He's got three. I don't follow bodybuilding. You follow everyone though normally. No, you're in it. Chris is a pretty big Instagram guy. You know Instagram better than I do. No, but I don't follow him. And someone accused me of. I said I don't follow anyone. That's how That's how you stay in your A game. Right. Is that you don't follow people because it doesn't matter. Well, I'll give him one thing. He's got it's almost unfathomable how many people he's got following him, like almost 4 million people on Instagram. I'm sure a lot of them are Brazilians, but that's still pretty impressive. 3,999. Just kidding. Yeah. But the fact of the matter is this, Chris, why is he so beloved in Brazil? Tell me. He's beloved because, oh my God, so many reasons. Ramon is beloved because he came from an impoverished background. That's big. And more important than that is Ramon is very, very genuine. And when you get to meet Ramon, even if you don't get to interact with him for a long period of time, even if he can't speak English, he looks you in the eye, he communicates. Cara, isso aqui que ele falou é interessante nessa questão aqui. Eu acho que, tipo assim, é ridículo você ter que cancelar o cara ou você ficar... O pessoal ficar puto com o cara porque ele simplesmente expôs a opinião dele, gente. É a opinião do Chris, como coach, tá? O cara é um especialista e assim como a opinião dele é a opinião de vocês, cara, cada um tá disposto a dizer a sua opinião como quiser, entendeu? Entendo que tem pessoas que vão, sim, gostar do shape do Ramon e ver que ele tem, condição total de trazer o Olímpia pra nós. E tem gente também que não vai curtir, cara. Tem gente que não quer saber. Tem gente que não vai discordar, não curte ali e tal. E tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. O importante é não se matar por causa disso, sabe? E essa questão que ele falou aqui agora, cara, porra, é uma questão que o Ramon tem que levar em consideração, cara. Ele tá brigando com caras lá de fora. Ele tem que já estar escolarizado pra aprender inglês, cara. Tem que estar escolarizado para aprender inglês, para poder comunicar com os atletas sem precisar de um tradutor. Ele tem que investir, cara, porque é conhecimento, cara. Tudo que tem a ver com conhecimento, dificilmente, você vai esquecer. Tá ligado? Dificilmente. Então é bom ele começar a estudar, a aprender e tal. E, o brasileiro é pica, O brasileiro consegue aprender línguas com uma facilidade extrema. With hand gestures and facial expressions. He's a good communicator, even if he can't speak the language, and he's genuine. And people, generally, can, decipher bullshit artists, and they can decipher good guys. And when you come in contact with him, there's something about him that comes across as just a good guy and genuine, and he's respectful to other people, and unlike I who say when you throw out can Rough Diesel win blah blah blah, and I say yes, Ramon's not delusional. He's training to win the Olympia. And yes, I think he can win the Olympia. So he's training to win the Olympia, but he has respect for his competitors. He would never disrespect, or say something bad about a competitor's physique, let alone them as a person. Well, what do you think? What's your prediction for this year? I mean, how's Ramon looking? I think he's going to be at his absolute best. He's going to be at his best. Great. I think
he said some like all bodybuilders, you know, nothing goes easy, right? In contest prep, and people's lives are complicated. They're not easy, but that's not unique to him. So, but he'll be ready. He will be ready, and I think he will bring his best. Well, I know he will, and I think his midsection to me looks small. Pois é, o Aceto deixou bem claro que continua com o Ramon. Está bem confiante com a participação do Ramon nesse Olímpia. E o fato do Gino estar escondendo o shape cada vez mais tem feito o público ficar ansioso com o que está por vir. Mas aí, o que você achou das falas do Aceto sobre a decisão do Gino de não mostrar o shape? Deixe seu comentário sobre tudo isso aqui embaixo. Aquele abraço e até o próximo vídeo. É isso aí, rapaziada. Eu quero muito ouvir a sua opinião sobre o vídeo aqui, tá? Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Tamo junto demais, falou e tamo junto.